Hello students, welcome to the class. Continuing with our classes today, just a recap of what are the things we studied in our previous lecture. So we studied about simple harmonic motion and the conditions for it and what is it exactly. Okay, a particle executing simple harmonic motion should be having a to and fro motion. Acceleration should be directly proportional to displacement and it is directed opposite to it. And also the simple harmonic motion is called as harmonic functions, and one specific name it has got Fourier series and the ಹೇಳಿ. I told you in the previous class it is very important to learn your one of your second PUC chapter. Yes, I hope you people have understood very clearly. And considering the derivation, I had told you how to express the displacement of a particle during simple harmonic motion using a figure. So using a figure, which is it, the uniform circular motion and also a simple harmonic motion moving in this way. So comparing those two, I had told you, and also we have derived how to arrive at the expression for displacement of a particle. Now, I had told you in the last class, I'll be deriving the velocities and acceleration of a particle during simple harmonic motion. We are going to derive it. Obviously, simple harmonic motion or a particle or an object ಅಂತಂದರೆ if I consider a pendulum, it is moving to and fro. And what am I doing in this expression is I'm calculating that body. Okay, if I consider a bob, a pendulum, so which is having a simple harmonic motion, okay, its velocity and acceleration I'm going to derive it, or I would give you the expression for velocity and acceleration of the particle executing simple harmonic motion. So here you can see that what are or what is a velocity. Modulu velocity we shall calculate, and later on we shall calculate the acceleration. Now you can see that the definition for this is given as rate of change of displacement is called velocity, right? So what is it? It is change in the displacement according to the time ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು change ಆಗ್ತಿದೆ velocity. So that one is called as velocity, that is rate of change of displacement is called as velocity. Now if I consider the displacement of the particle executing simple harmonic motion, what is that? The displacement of a particle executing simple harmonic motion. We have derived already displacement. What is the formula? Y is equals to A sin omega t. So, idu expression ನಾನು in the next slide I have put the same thing, y is equals to A sin omega t ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now if I consider what? Velocity ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? The rate of change of the displacement divided by time. ಹೌದಲ್ವಾ? In the differentiation form I can write dy by dt. ಯಾಕಂದರೆ rate of change of what? Y ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? It is a displacement divided by dt. So y will be your displacement. So now differentiating ಅಂದರೆ ಏನು differentiate ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So y value, whatever the y value you have got here, you're going to substitute in this formula so that you can arrive at this expression. V is equals to d into, what is it? What is y here? So you're substituting this y value in this one, so you would get this expression A sin omega t divided by dt you will be getting. Okay children, so during your differentiation I have told you several times ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ you have to ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಸೈಡ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ?
ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಲೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ is. Now what am I doing? You can see this expression. What is it? D into sine. So if I consider this formula, according to this, I would be substituting omega t here. Why is it am I substituting omega t here? Because I have got omega t, not ax. It is just for your confirmation of the formula. So now after differentiating, what would you get? Sine. Differentiation of sine, you would get cos theta. So cos theta ಒಳಗೆ if there is any of the variable here, omega, angular velocity, that will be taken out during your differentiation. So now what would happen? V is equals to a omega cos omega t. ಹೌದಲ್ವಾ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ into, what is the differentiation here you have got? That is omega cos omega t. So you can see that velocity is maximum at the mean position and minimum at the extreme position. Enidu velocity is maximum at the mean position. So if I take a pendulum like this, concentrate. So what would happen if I have a pendulum here? I start making it oscillate. So at its extreme ends, extreme points, either extreme point, at this point its velocity is minimum. So minimum at its extreme point. But what would happen to a pendulum when it comes to its mean position? ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಟ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ at its mean position, you can see that its velocity is maximum. So velocity, you can see here, velocity is maximum at the mean position and minimum at the extreme position. So always remember your velocity value is v is equals to a omega cos omega t. Now what is it? We understood how to calculate its velocity and what is the acceleration and how to calculate its acceleration. Now you can see the definition for the acceleration. You might have learned in the very previous chapters itself. So these are the basic. Acceleration is rate of change of velocity. It is a rate of change of velocity with respect to time. So time prakara ಏನಾಗ್ತಿದೆ, velocity change ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So for this one, what is the formula I would give? A is equals to, sorry children, there is a small mistake here. It is not dt by dt alla, dv by dt it is. What is it? Acceleration is equals to rate of change of velocity divided by time. So please correct it. It is dv by dt anta. So it is rate of change of velocity with respect to time. This is your acceleration formula. And how would you arrive at acceleration of a particle executing simple harmonic motion? So here it is, you can see that. So dv by dt. So a ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? a ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ is equals to, what am I doing here? Again I am substituting. What is your v value? Velocity valuena ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. So you can see here velocity value I have found out. The same velocity value I will be substituting in this differentiation as I told you before itself. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So here you can see that I have substituted v value here. D
ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಒಮೇಗಾ ಕಾಸ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ನಾವು ವೈಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಚೆ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಆಚೆ ತೆಗಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವೈಲ್ differentiating this one, what I had told you. ಸೊ ಕಾಸ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ, ಆದರೆ theta, that is t will be your theta. And what is that between cos and your theta, that is t. cos and t ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, w ಅಂತಂದರೆ ಒಮೇಗಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಒಮೇಗಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೈನಸ್ ಎ ಒಮೇಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಒಂದು ಒಮೇಗಾನ ನಾನು ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಮೇಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒಮೇಗಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒಮೇಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. Hope you understood what is it. So why is it, you can see that. So if I consider this formula, so what is that, except omega square minus omega square ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, a sin omega t, which is the formula of the displacement, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ this one is the formula for the displacement. So what I have done, I have substituted this a sin omega t as y, and therefore you can get your acceleration value to be a is equals to minus omega square y. Hope you understood how to derive it, how to differentiate. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಇಟ್, ಸೈನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೈನ್, ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಕಾಸ್ a x, same whatever it is you're going to put it here. So a cos a x is your value. Now hope you understood how to calculate your velocity and acceleration. Now going to another topic, that is the force law. ಏನಿದು force law ಅಂತಂದರೆ, so this force law is something that which is used to understand force ಅಂತಂದರೆ ಏನು, which is responsible for its movement. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ to move according to the simple harmonic motion. To and fro ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ, ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ we need force, isn't it? So we are going to find out the force here. What would be the expression for the force? And also understanding the force law tells you or gives you an idea about the nature of harmonic oscillation. So harmonic oscillation ದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ the formula for force law. Hope you got my point. Now how to derive it, you can see the acceleration. First I have taken to be the acceleration of the particle executing simple harmonic motion. So simple harmonic motion the acceleration ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, so we have derived here a is equals to minus omega square y. So a is equals to minus omega square y, ಹೌದಲ್ವಾ. ಒಮೇಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ವೈ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನೋ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಇಂಟು acceleration. So for this I am going to substitute the acceleration, the value of a particle. So what would I get when I substitute m into minus omega square into y? So now what would happen, I am going to take out the constants here first. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಸೈಡಿಗೆ ತೊಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಒಮೇಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y, ಆಮೇಲೆ y is your variable, so displacement, it will be varying in this topic. Now what would happen, so
what have I done here? F is equals to minus k into y ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನದು ಕೆನ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆ is equals to ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಮ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ I would put one single constant. That constant value is called as a force constant. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು? ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ಕೆ is equals to force constant. Now what is it saying? So here you can see that, so value of force is equals to minus ky. So here you can see that the force is directly proportional to the displacement. ಹೌದಾ. ಸೊ ಎಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್, ವೈ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ is directly proportional. ಏನು directly proportional? One quantity increases, another quantity also increases. So if I consider the force, I give more force, more displacement. ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಡಿಮೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಐ ಡೂ? ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಕೆನ ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Hope you understood. And in this statement you can see that therefore the force ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? the force is directed towards the mean position of the body, comes back to its original position. So ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So whatever the force you apply, okay, so when it is displaced, the force again comes back to its mean position. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಒಂಥರ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಐ ಡೂ? ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಅದು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ, ಅದೇ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ. ನಾನೇನು ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಾಗದೇ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನೇ, that is what they are telling you. The force is directed towards its mean position, right? So mean position ಇರುತ್ತೆ, I displace it. So what would happen? Will I put any of the force to make it come back to its original position or mean position? No. So there is a force acting in it. That force is called as the restoring force. Hope you understood what is a force law and how that force is directly proportional to the displacement. Now speaking about the total energy during simple harmonic motion. So ಏನು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? We understood what is velocity, acceleration, and how to find out the force law ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Now we will be studying or knowing how to derive the kinetic energy, or the total energy during simple harmonic motionಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ನೀಟನ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Now if I consider the total energy during simple harmonic motion, what is the total energy? Will a simple harmonic motion has a total energy ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ is sum of kinetic energy and potential energy. ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ kinetic energy and a potential energy? Let me say, I have a pendulum here. It starts moving. I told you its velocity at the extreme ends ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. When it comes back to its mean position ನಲ್ಲಿ, its velocity at this point, okay, the middle point, the velocity is minimum. I had told you, right? So its velocity at the mean position is maximum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ now if I consider the particle moving to and fro, yes, the particle is moving in
to and fro direction. Yes, during the movement or in the motion, the particle has a energy that is called as the kinetic energy. And when a particle is at ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ಸ್ there is a restoring force generated and it comes back to its main position. ಆ extreme ends ನಲ್ಲಿ the particle possesses potential energy, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಝೀರೋ ಆಗೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದರದ್ದು. ಸೊ what are we going to do? We are first to calculate the total energy, we are going to first calculate the kinetic energy. ಆಮೇಲೆ in the next slide we are going to calculate the potential energy. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, and later on we are going to add both of them and find the value of total energy during simple harmonic motion. So the derivation I will teach you in the next class. So until then, please understand the concept or whatever the videos I have put on the Google Classroom, please follow that. So be prepared for your examination and be prepared with the concepts also. Thank you, children.